nyingine ambayo Bwana ameifanya, and we are so happy to be here katika kikao cha Sema na JG. Na kabla sijaanza hata mahojiano haya, ninakuomba wewe msikilizaji na mtazamaji wangu uweze kusubscribe to my YouTube channel Sema na JG. Vile vile nichukue fursa ya kipekee kutambua hoteli ya Gracia Gardens, Dennis Pritt Road, Kilimani, kutupa fursa ya kipekee kuweza kufanya mahojiano haya kutoka hapa moja kwa moja. Mgeni wangu hii leo ni Lilian Alango. Yes. Lilian Alango. Karibu sana katika kikao cha Sema na JG. Asante sana Joyce. Na ningependa uzungumze kwa sauti kidogo, usiogope. Hakuna mtu atakuchapa hapa, hakuna mtu ako na bunduki. Sauti yangu inakuanga low, maybe sawa uniambie tu nijaribu kuraise. Jaribu kuraise. Yeah, so ningependa uniambie what brings you here? Umekuja kufanya nini katika kikao hiki? I came here to give my story because I believe that in this world everything that we go through, someone is going through it. But it takes the courage for you to come out and say that story so that maybe someone can learn from the mistake you made or what you didn't do right. And that is the main purpose that has made me to come here and share my story. And what's your story, Lilian? Oh, I want to base this story on the issue of being single. Okay. Yeah, it started way back when I found myself living with my paternal grandmother. And the story I had was that my parents separated after a fierce fight. That Ulisikia ama ulijua? I was told because I was left when I was barely months. Oh. Yes, okay. I was the youngest. As at the time the separation took place, I was barely months. So growing up, I went through so many traumatizing experiences, and it reached a point I was flashbacking and looking up to my life, and I was asking myself, what really went wrong? So when I lived with my paternal grandmother, life was so difficult because my dad had moved on and he had another wife. Okay. And they were living happily. And the relationship between my father and even my other siblings was very bad because most of the time you find that when my dad called one of my siblings, it was just to be punished. And I want to understand this. So you grew up, you realized you're living with your paternal grandmother, but you were staying in the same compound with your father, with another woman who was your father's wife. But your mom was not living with you people. My mom was not in the picture. Ilifanyikaje? So I was told after the fierce fight, my mom opted to go back to their place, to their home. Okay. Yes. Maybe I could just request kama unaweza uzungumze kwa Kiswahili kwa sababu ningependa nielewe zaidi. Kama hutaweza, it's still okay, we can continue in English. Labda unieleze ulijuaje, at what point and at what age did you realize that haya, huyu ninayeishi na yeye ni nyanya yangu wala si mamangu, na huyu ambaye tunaishi na yeye in the same compound ni babangu na naishi na mwanamke mwingine ambaye si mamangu, na ukataka kujua mamako alienda wapi? It was another incident when my dad called my two brothers in his house, and they were talking about my mom. And all along I used to be confused by the way, because you find at times I could call my grandmother mom, and he used just to say yes. So she never told you, I'm not your mother? No. Okay. So when I heard this story, I got curious, and I was like, so I have a mom, and the one I'm living with now is not my mom, because even my elder siblings, they used to call my, walikuwa naita shosho. So nikasema kama niko na mama, hebu nisikia ako wapi. So nikakaa hapo kwa mlango, nikasikia kwanza. Nikasikia nawaambia wanaenda huko kwa mama angu
Juu huyu nyanyangu amekuwa old sasa, haezi akakaa na sisi. So ni dadi ndio anaambia ndugu zako? Yes. Kwamba hao wataenda kuishi na mama yenu. Na hapo ndio ulijua kwamba mama yako yuko hai? Oh my God. Sasa all of a sudden nikaingia kwa nyumba, nikaambia dad that hata mimi nataka kuenda, hata mimi nataka kuona mom, mimi pia naenda na wao. Sasa dadi hakutaka, but vile aliona nalia na insist kabisa, akasema okay, ni sawa, mtaenda sasa, mtaenda watu watatu. Okay. Yeah. So mkatoka mkaenda kwa mama. Saa kufika huko nilishangaa sana koza tu kupata mam huko. Kumbe mam kwao kwa kina mulienda kwa kina mam sasa. Home kwao ushago. Tulipata kumbe mama alipewa pesa na babake na ameanza biashara na ako Kisumu town. So nikasikia vibaya sana, but nikasema anyway sasa nishafika na hakuna vile sasa naeza rudi. But at least sasa huko life ili change kiasi cause huko ningeweza kukula 3 meals a day. Na kwa kina dadi amko mnapata chakula ya kutosha. Okay. Yeah. So hiyo it was an advantage, it was a plus to me. But now the other challenge was that nilikuwa introduced to kufanya kazi za nyumba, everything. Kuanzia at age 5. Yes. Ukaanza kufanya kazi ya nyumba. Kuosha vyombo, kufagia nyumba, kuenda mtoni kuleta maji, na mind you mto si karibu, ni mbali kiasi. Okay. Na mind you nikiwa huko kwetu sikuwa naenda mtoni, nilikuwa nafanyiwa kila kitu na ule dadangu mkubwa. Alinichukua kama mtoto, hata alikuwa ananiogesha. So kufika huku nikakuwa introduced kwa hizo vitu zote. And it was like a roller coaster to me. And it brought so much confusion to me. But in the meantime I had to adjust. Okay. Yes. Did your mom come to see you? Yeah, my mom came at I think, I'm not quite sure, but I think after about 8 months. Amekuja. So what happened? So vile alikuja, mimi nilikuwa nakaa na step grandmother. Na mamangu aliingia kwa nyumba ya ndugu yake. So just hold on. I want to understand. Huku kwa kina mama yako, it was a polygamous family. Yeah, so it was a big homestead. Na nyanya yako mwenye amezaa mama yako hayuko pia? Hayuko, alikuwa ameaga. So mmekuja kuishi na step grandmother. Okay, sawa. Mimi peke yangu ndio nilipelekwa kwa step grandmother. Ule brothangu mdogo alichukuliwa na one of the uncle. Walitugawa yani. Okay. So mi naosha vyombo huku kwa step grandmother as usual. Na kazini yangu akakuja akaniambia, Lilian, mama yako amekuja. Kuja uone. Mimi kusikia. Niliacha hizo vyombo nikakimbia. Nikasema today is the day. Yes. And I was very happy. And I was just yani nilikuwa nataka tu mama ni hug, alafu aniambia amekuwa wapi, alafu hata anichukue. Juu hata hapa nilikuwa nishachokeshwa na hizi kazi na kuchapwa na kupigwa na kudhalilishwa. So kufika tukafika na huyu kazini yangu. Yeye alikuwa mkubwa wangu. Akaniambia, "Huyu ndio mama yako." Nikamuita mom. Na aku receive na ile joy as I expected. And then sasa unajua ule kazini yangu akakimbia akarudi nje. Tukabaki sasa hapo kwa nyumba wawili. Mnaangaliana. Tunaangaliana kama strangers. You didn't hug her? I wanted to hug her, but now you see, maisha nilikuwa naishi, you could not talk for yourself. The society taught me that you are not supposed to say anything. You are a child. Okay. Yes. So I had to flow with the way the society wants in order to be in line, so that I ran away from being beaten every time and again, because I thought that maybe I can hug my mom and something ugly can happen. Ikuwe ni hatia. Yeah. So what happened? Did your mom get excited?
in actual sense, she wasn't excited at all. Really? Until I got confused and I was like, I think my cousin is cheating. I don't think this is my mom. This was your very first time to see your mom? Okay. So after that, akaniuliza ulikuwa unafanya nini? Nikamwambia nilikuwa naosha vyombo. Hakukusalimia, hakukuhug, hakukuambia mwanangu? Oh, okay. So akaniambia tu, mulikuja na nani? Ulikuwa unafanya nini? Yani alidivert hii attention ya kunigreet. Akadivert kuniuliza maswali. So mimi nikamwambia nilikuwa naosha vyombo. Akaniambia bado niko, we rudi tu uoshe vyombo, ukimaliza ndio ukuje. So I came out heartbroken. Hakukusalimia? Aliniguza tu mkono. Ile ya kawaida. Okay. Then now when I was washing those utensils, I was like, I don't think this is my mom. Mamangu si angeni hug, angeniambia hata ni kwa nini alienda. Alafu tuende na yeye. Juu hata hapa nilikuwa nishachokeshwa. Mankos walikuwa wananichapa to an extent that even 2 of my uncles molested me sexually. So I was even tired of this place. That's why I knew that now at long last my mom has come, tunaweza enda na yeye. Did you tell her? I wasn't given that time because alilala tu once and the following day alikuja kanipea manguo na slippers na nikasema at least amenipenda juu nilikuwa sina slippers na nilikuwa natembea mguu tupu, nilikuwa tu na some rubbers. So nikasema maybe amenipenda tu, maybe there is something, sijui, nikaachana nayo. So the following day, for a night, it was just and the following day she left. When she was leaving, did you ask her, Mommy, where are you going to? Are you not going with us? Ni kama hata yeye ni kama alisense, akiniambia naenda nitamkwamilia. So she just disappeared. Yes. Mimi tena nikaambiwa tu, "Ukoenda na mamako na the same cousin?" Mamako alishaenda. Nikasema mimi sijajua. So after that nikasema, I don't even want to know about her. Let me just now go on with my life. We now take a short break na tutakaporejea tutakuwa tunazungumza na Lilian atuelezee kuhusiana na this molestation that happened. Ilikuwaje? Ilikuwa ni anko mmoja ama ni anko wengi? Usiondoke, usiende mbali. Hapa ni kikao cha Sema na JG. Welcome back katika kikao cha Sema na JG. Tunazungumza na Lilian Alango. Ni Alango. Najua mimi natoka Central. Naweza sema Alango. Umesema vizuri. Okay. Lilian Alango. So Lilian, umezungumzia mambo ya kuwa molested. So was it just one uncle ama walikuwa wengi, and how did it happen? They were 2. In fact, the one who started it haku nini sana because ilikuwa tu tumekaa kwa kitchen na amenieka hapa in between the thighs. Na huyu hakuwa naishingi hapo, alikuwa naishi outside, yani kwa town. Hakuwa naishi hapo, alikuwa nakujanga tu akienda. So it's like alifanya kama leo na kesho yake ameenda. So after that ndio mwingine tena akaanza. Na huyu alikuwa yeye pia anaifanya tu daytime, saa zile ameona hakuna mtu, anakufanyia hivi, unaenda kwa hiyo nyumba ya one of the brothers. The first time mimi nilikimbia tu kwenda cause every time ukiitwa hivyo maybe ulifanya mistake ama walikuwa tu na tendency ya kutuchapa. Ukifanya hata kitu kidogo wanakaa kama watu 4. Huyu anakuchapa natosheka, huyu hivyo. So I lived in fear, and even the kind of treatment I used to get made me think that I'm a lesser human being. So that day, the first day huyu sasa vile alianza, vile nimeingia akaniambia tutoa siruari panda kwa kitanda. So ile fear yenye niko nayo kwa au juu ya hii kichapo haungesema sitoi, unaona? So mimi nikatoa tu. So uko kwa nini anakuambia usi scream,
anakufunga mdomo. So after that I think now my life took another turn off. I became dead inside. I just used to live because now kumekucha. Hakukuwa na grown ups wenye ungeambia your story in this compound? Wacha nikwambie hiyo boma. The kind of caning walikuwa naita discipline, but to me sahi naonanga si discipline. Ile ilikuwa caning yenye inakaa kama ya uchawi. Sababu uwezi niambia umeniletea mahindi imejaa ile kikapu kubwa na mimi ni mtoto mdogo ni kuchomea hizo mahindi na sijawahi choma mahindi. Obviously hizo mahindi zitaungua. Na mimi nitakuletea hivyo innocently because according to me, mimi najua hivyo ndio mahindi inachomwa. Badala unifundishe kuchoma mahindi, unaanza kunichapa. To me that is witchcraft. Because unafaa unikalisha uniambie mahindi huwa inachomwa hivi. Did your mom come to visit again? My mom hakuwahi rudi. Ilibidi tu. After 8 months after you went to your grandmother's place, your mom came and then she left and she knew you were there. So the next time she came ilikuwa lini? Hakuwahi rudi. In fact, alileta tena my step sister, the younger one. What a baby? Yes. Okay. Na hata si yeye alileta, alikuja na one of the sisters. Akaleta akakuja na huyo. Sasa nimeongezewa tena responsibility sababu huyu ni mtu tena naogesha na moshia vyo nini manguo. Responsibility sasa imefanya nini? Imeongezeka. So maisha ikaenda hivyo. How old were you? Sasa si niko class 2. Huyu aliletwa sasa niko class 2. So ikaendelea hivyo mpaka ikafika mahali another step uncle of mine ndiye aliona akasema no. Munateseka hapa hivi na mama yenu anasikia vizuri Kisumu. Kuna kina nani wamejaa huko kwa nyumba wanasikia vizuri wanakula. Mimi nawapeleka na nitawaficha. So aliiba miwa ya babu akauza, tukapata fare ya watu wangapi? 3. Akatupeleka Kisumu. So vile tulipika Kisumu hata hatukupata mom. And you know what shocked me? Tulipata maanko zangu wamejaa kwa nyumba. Mamangu ako kwa business trip. Hawa uncles ni wenye walikuwa na waacha kule wamewatesa alafu wanakuja ama ni wengine sasa? Hata wengine kuna wenye wamewahi kuwa hapa tunawajua juu wanakuanga hapa ndio wanaenda huko. Okay. So mumeenda mujapata mama yenu, did you decide to stay? Yeah, we decided to stay sababu unaona sasa wale wenye wako huko unajua they are under the care of my mom. So they treated us so good. Paka nakumbuka hata kuna mwenye aliniosha. Na uogopi tena they can molest you like the other ones did? Ule si kwa hii muonanga alafu yeye ni real brother ya huyu mwenye alitupeleka. Okay, kwa hivyo hakungekuwa na jambo. Hakungekuwa na kama hiyo. So did you what time after how long did your mom come? Mamangu ni kama alichukua like 2 days akakuja. So vile alikuja tena mshtuko ingine. Aliuliza nani ametuleta? Na kwa nini tumekuja? Na unajua alitupelekanga ka shule imefungwa. Na I can remember it was second term. So na my little sister alikuwa mpaka na marks za kiboko. Zenye sasa zimenini hata nakumbukanga alimpeleka usi. Na bado anaona kwa nini tumekuja. So ikafika mahali vile hiyo holiday imeisha ana insist bado turudi ati kupata shule Kisumu town ni ngumu, turudi tumalize hiyo 3rd term ndio turudi. Mimi saa hiyo sasa hapo ndio nilijifunza kujitetea. Nilimwangalia uso kwa uso nikamwambia sirudi. Ya pili sidhani kama lazima mtu asome ndiye akae kwa hii dunia. Kuna watu wengi hawajasoma na wanakaa. Mimi sirudi na sitaki hiyo masomo. Na kama siwezi kaa na wewe hapa, nipeleke kwetu. So hapo ndio alishtuka na alinyamaza hakunijibu. Na hivyo ndio sasa tukurudi. So hapo ndio alitutafutia shule the following year, of which alitupeleka shule mzuri na maisha ikachange. Na hapo tena ndio roho yangu ikafufuka.
nikaanza sasa at least kucheza kama watoto wengine na kufeel lively. Okay. So I want to... Where is your dad? My dad si amebaki huko kwao. Si yeye anaendelea na maisha yake, si alikuwanga ameoa. Okay. So I want to twist this story kwa the reason why I am single. The kind of marriage that I saw between my parents, to me it was like slavery, and I didn't want that kind of marriage. So the marriage that I wanted ni ile nilikuwa nasikianga wakifundisha kwa church. Okay. A godly marriage, yes, where there's respect, where both parties participate. Because in this marriage ya my mom, mamangu ndiye alikuwa na provide everything, hata before waachane. Yeye ndiye alikuwa analima shamba, babangu hakuwa analima. Mimi nasikianga tu before nizaliwe, alikuwa anafanyanga kazi Kijabe. Na alikuwa alcoholic. Alikunywanga mpaka kazi kaisha. So vile walirudi home, hajawahi beba jembe akienda kulima. Aliacha mamangu all the responsibility. So nafikiria the reason why your mom decided to leave. I think so, because nilikuwa naambiwa akikunywa pombe pia anakuwa violent. Oh, okay. Yes. So did they ever get back ama bado kila mtu anaishi kivyake? Walirudiana, but kurudiana haikuwa on the basis that wamesuluhisha the issue. It was on... You guys went back kuishi na daddy? Walirudi tu, but sisi bado tulikuwa tunakanga tu Kisumu. Si alirudi tu ajengewe boma ati sababu kusekiwa place for my two brothers. You see how society is. Culture, ni culture. And so baba yenu alikuwa anakuja kuwaona ama ni mama alikuwa? Mama ndiye alikuwa naenda home juu sasa alijengewa, so tukifunga shule tunaenda. Lakini mimi most of the time sikuwa naendanga sababu ile shida nilikuwanga nayo nikiwa mdogo ya kifua. Ilikuwa inanisumbua sana, so most of the time mimi nilikuwa na bakingi na maid na wengine wanaenda. Okay. So are they living together now ama what is that? Walisha kufanga 20 years ago. Who passed on first? My dad. Mkaenda mkamzika. And then your mom later? My mom later after 2 years akakufa. Ulikuwa umemaliza kusoma? Mamangu naye sasa amekuja kukufa kama niko form 4. Okay. Na sasa uoga ya marriage ni other than yale ambayo uliona mama yako akishuhudia. Kuna reason nyingine? Reason nyingine yenye sikuwa nimejua. I came to realize the year 2016. Kumbe mtu akikuwa molested akiwa mdogo, unakuwa na some wounds that cannot be seen physically. They are inside. So ilifikanga mahali nilijaribu kudate, but nikagundua after some time like kwamba huyu ni married person. I became so angry. I even wanted to beat the guy. Then ndio baadaye nika cool down, nikakaa chini nikasema hapana. Hii anga si kawaida. So hapo ndio nikagundua, hiyo 2016 ndio niligundua I was wounded inside. Because most of the time even my relationship with the male people wasn't that good. I used to fear them. I used to see them like a lion. I could talk to them, but I could not even stay in one room with a male person. Okay. Yeah. And let me ask you, have you healed? Yeah, right now I thank God. Amen. It has been a process. Amen. But right now I'm feeling those wounds. Mungu ameponya hizo wounds, and that is why I even have the courage to share this story, so that at least I can help only even one person. It could be my joy, because what I went through, Joyce, is not something that you would wish even an enemy to go through. And what's your advice? Talk to that person who has gone through this and maybe hajaiongelelea, bado anaumia. I know, because maybe you've gone through a process. Ndio uheal, you must have gone through a process. Yes. And I thank God that you know God. Talk to that person ambaye anatizama kipindi hiki na bado ako na uchungu na hajui how to move on. Moving on, start with forgiveness. Yes. And even me, I knew that why should I forgive someone that really wronged me?
And I even argued with God, you are so unfair. But I came to realize that forgiving someone is for your own benefit. True. Because when you hold grudge with people, you find that most of the time, God is calling you to give you the blessings. But you are coming with these people. Because when you hold someone, it's like ni kama umewavuta hivi na kamba. Kwa mkutano nyote. So saa zile Mungu anakuita pale kwa altar, Lilian, come and receive your blessing. Unaenda na watu because umewahold wako kwa roho. In the spiritual realm, unaendanga na wao umewavuta hivi na kamba. So vile hiyo revelation Mungu alinionyesha, I forgave, and that day I wrote the names. Forgiving is a process. Sit down, take a piece of paper, write everyone that ever wronged you. And then after that, start with this number 1. Huyu ni Joseph Kamau. Alinifanyia hivi. Nimemforgive. Hivyo mpaka nini? Do like that mpaka siku ile, yani hata ukisoma hii jina ya Joseph Kamau mwenye hata alikumolest, you don't feel anything. Hiyo inamaanisha umeforgive na huku imeheal. That is the first process. The second process, face your past. Don't go to a marriage with any past. I think that is the challenge that marriages are facing. People are going when they are wounded, and they find 2 people who are wounded. That marriage cannot go far. You will have some kind of lovey-dovey, you try to make it, but in the long run, the past normally appear, especially when there is a negative thing. A crisis, a challenge. Oh, yes. So take your time, confront your past. Say, yes, I'm not dreaming. This happened to me. Yes. And I accept, and now I'm moving forward. I'm a new being. I'm a new being, and now God has washed me. I'm cleansed, and I'm moving forward. Amen. Yes. So Lilian, I don't know what to tell you. Number 1, I just want to thank you so much kujitokeza kuja katika kipindi cha Sema na JG. I believe kuna mtu ambaye umezungumzia. Kuna mtu ambaye akitizama kipindi hiki atapona na ata move on. And now I want you to give me your last word regarding marriage, because I still believe kuna nafasi yako, kuna ubavu wako mahali ambao Mungu amekuwekea. Yes, marriage is a good thing because first of all, marriage was designed by God. Yes. And marriage is a process. In our society today, most people don't understand that marriage is a process. They go to marriage as if it is an event. You find that someone uses all the money that he had on a wedding. Yes. Marriage is a process. That's why even long time ago, traditional marriage, they used to prepare the bride and he used to be taught. Yes. Siku hizi hakuna kitu kama hiyo. Mtu anakuwa tu church, amepata mtu amependana, boom, wedding. And after that, unasikia nini, ring imerushwa huko. So, I'm asking even my Christian, because Christians are suffering in silence. And I'm also talking to the church. It is high time the church wake up. Let them not bury their heads and think that when you are saved, everything has gone. No. Somebody has to heal emotionally, physically, and spiritually. Someone who is healed in those 3 stages and then gone through all the process of marriage, believe you me, marriage will be beautiful. True. Yes. Thank you so much Lilian kwa kuja hapa katika kikao cha Sema na JG. Mungu akubariki, akufungulie milango. Nataka kuja kudance kwa wedding. And I promise you will. Thank you. Imekuwa ni mazungumzo kati ya kikao cha Sema na JG na Lilian Alango ambaye ametusimulia kisa chake cha kusisimua, vile vile cha kuhuzunisha, lakini cha kutia moyo. And my hope is Lilian atapatana na ubavu wake. Thank you. God bless you.